আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। সো আজকে দেখাবো কিভাবে Feeups এ একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয়। ফার্স্ট অফ অল আমরা Feeups অ্যাপটিকে ইনস্টল করব গুগল প্লে স্টোর থেকে। সো সিম্পলি এখানে সার্চ করব Feeups। সার্চ বারে ক্লিক করব অ্যান্ড অ্যাপটিকে ইনস্টল করার পরে অ্যাপটিকে ওপেনে ক্লিক করব। আচ্ছা, তারপর একটা অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউ অন করে দেবেন। আচ্ছা, দেন এখানে বাংলাদেশটাকে সিলেক্ট করি, তো ফোন নাম্বার এখানে দিয়ে দিই। দেন সেন্ড ওটিপি এখানে ক্লিক করবেন। এরপর আপনারা এখানে আপনাদের ফার্স্ট আপনাদের নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। সো নামটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। দেন একটা ইউজার নাম এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, ব্লাড গ্রুপটা এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারেন, এতে করে আপনার সুবিধা হবে। আপনি যদি কোনো কারো ব্লাড প্রয়োজন হয় তাহলে ইজিলি আপনি তাদেরকে দেখতে পারবেন। দেন আপনি এখানে জেনারেল সিলেক্ট করবেন, তারপর আপনার বার্থ ডেট অফ বার্থ থেকে সিলেক্ট করবেন। সো আমি এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। জাস্ট ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করব। দেন আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন সাকসেসফুল। দেন এটাকে আমরা পরে করব। আচ্ছা, তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। ইটস লাইক অ্যাজ ফেসবুক। জাস্ট আমরা যদি এখানে ম্যান আইকনে যাই, সো এখানে প্রোফাইল পিকচার দিতে পারবো। সো সিম্পলি যে আমরা এখানে যাই, দেন আপলোড পিকচার, প্রোফাইল পিকচার আপলোডেড সাকসেসফুল।